unajua ukikuwa kwa setup ya marriage, those that are married watanielewa. Inafika tu time unataka kila kitu iwork vizuri. So nilikuwa namtumia message, nilikuwa natumia nani message surely, that guy that night he was with a woman. So mimi nikipiga simu hakuwa anashika. Alikuwa actually I think alikuwa amelala, na mwenye alikuwa anaoperate simu yake ni that woman. So the woman, nikatuma message, the woman ana reply. Na venye ana reply, nikashindwa okay. My husband was not a learned person. So venye tunaongea, mimi ningejua si yeye ana type. Ningejua si anaongea hivyo. Nikashindwa ni nani, because alinijibu venye siku expect. Nikamuuliza who are you? Akaniambia, akajibu like yeye ndio the one. Nikapiga tena. Hakuna mwenye alishika. Ilifika saa 6 ya usiku, saa 7 wakati napiga, the woman alishika akaniambia, stop disturbing us. Wacha kutusumbua. I'm with your husband here na amelala. My story begins nikiwa mtoto mdogo sana. I am the 5th born in a family of 7 girls. We were raised by a single mother. But later, tukisonga, tukaintroduciwa kwa stepdad. Our stepdad came into our lives tukiwa wadogo sana. At that time, I remember kama naweza kumbuka vizuri, sikuwa nimefika 6 years, 7 years huko. So that's when our stepdad came in. And when our father came in, wale wengine wote wakubwa walikuwa wameshaenda maisha yao. They were not wakukuwa wakubwa sana. But kwa sababu life ya kulelewa na single mother ilikuwa ngumu, they had to go na kutafuta life yao. Sasa mimi nikajipata mimi na my sis mwenye ananifuata. So at that point of my life, I was still young. Sijui dunia ikoje. Then stepdad ndio huyo. My father was a very strict man, a very tough person. Alikuwa anatu challenge sana. First of all, my father alikuwa anapenda watu kusoma. When I was a very young girl, hiyo ndio kitu ya kwanza yenye dad wetu alituonyesha. Kitu ya pili, our dad hakuwa anapenda mtoto acheze like hii mchezo ya kawaida unapata saizi watoto wako na freedom, mtu anaweza enda acheze na mabeshte yake. Mimi sikuijua kucheza ni nini kwa maisha yangu when I was growing. My dad alikuwa ule mtu mwenye anaweza kuja wapate mkicheza mtachapwa sana. So niliishi life ya kuogopa. My character si mtu kunyamaza. I'm not a quiet person, but I derived that character of quietness from the experience that I had with my stepdad. And unajua kwa mtoto mdogo uonyeshwe lazima unyamaze, lazima ufanye kazi za nyumba, hakuna kucheza na watoto wenzako, hakuna venye utajiexpress, and that's the life that I lived. My good moments nikiwa mtoto mdogo nilikuwa tu time naenda shule. I'm sorry to say this, those were the most happiest moments of my life because nilikuwa najipata outside that environment ya kufungiwa na kuchapwa na your life ya like you don't have a say when you're a child. Mimi kwenda shule hiyo ndio time ilikuwa time yangu mzuri sana. And in school I was this bright person. So tukaendelea kuishi na my stepdad na my mom. Tukaendelea kuishi life ya kukua traumatized. Nili experience childhood trauma sana.
na hiyo ilini affect sana hata place yenye nimefika. Sometimes when I look back, I really tell myself like, girl, you're so strong. You're very strong. I felt like my mom could not understand. I felt like no one in my environment could understand what I'm passing, what I'm going through. I saw my mom not defending us, especially defending me as a person, because kuna time alituacha na our stepdad, akaenda kufanya kazi kwingine na akatuacha na stepdad. My stepdad was so harsh, but he's the only person I knew as a father. And I really respected him and maybe loved him as a father. The time when my mom alituacha na our stepdad, tulikuwa tuna overwork. We really overworked. But mostly tukikaa na stepdad, my mom hakukuwa around. Alikuwa kazi. Tulikaa na yeye muda kidogo sana. Na hata ile time tulikaa na yeye, my mom hakukuwa na say. Hakuweza kuongea above the guy. So yeye alikuwa tu kenye my dad anasema na anafanya, hivyo ndio mtafanya. But your life haikunifavor kabisa. Ukitoka kwa familia nye haijiwezi sana, you just have to cope with the environment and everything. Lakini nilisoma. One thing that I really loved and I'll appreciate my dad for, dad alikuwa anaemphasize kwa masomo sana. Hata kama alikuwa anatuchapa ama anatubebesha mizigo mizito, ama alikuwa anatukataza kucheza ama kufanya vitu zenye watu wengine wanafanya, my father alikuwa anapenda masomo. Wakati nilifika grade 7, class 7, that time tulikuwa tunasema class 7, my mom and my dad wakaanza kukuwa na issues. So nikienda kumaliza class 8, they parted ways. My dad left. And hiyo situation ya my dad kutoka kuenda kuachana na my mom ilinirudisha chini sana. Kwa sababu my dad ndio nilikuwa ninamtegemea in terms of education. Tukabaki na mamangu. And hiyo ndio time yenye mimi ninaelekea kumaliza class 8. Nilirudi chini sana, nikakuwa na mawazo sana, nika feel like kama my dad anaenda this time, I felt like I needed him most at that time of my life, because nilikuwa nataka mtu wa kunilipia shule na nilikuwa nataka mtu wa kuniguide, kwa sababu unajua ukimaliza class 8 definitely ni high school, and in my family I was the first person kuingia secondary school na mimi ni number 5. So hao wengine wa juu wakuweza make kuenda secondary. Nilipata marks ya 328 after kufanya KCP. My mama akona mtoto wangu hawezi kaa nyumbani. I have to go nitafute kazi ndio mtoto wangu aende shule. So my mom had to leave me with a friend, actually a church friend kwa pasi. Pastor alikuwa na children home, something like that, ndio alikuwa ameanza, watoto alikuwa anakaa kwa kanisa. Mamangu akaenda Limuru kutafuta kazi, mimi nikabaki kwa pastor. Hapo kwa kanisa tulikuwa tunafanya shughuli ya kuosha kanisa, kuosha viti, kutengeneza kanisa na shughuli tu za kanisa. So one day he was about to rape me. Alikuwa anataka nikuwe na uhusiano na yeye. And kwangu ilikuwa ngumu, because I remember one day he came, nilikuwa kwa hiyo shughuli za kanisa, akaniambia niende nimuone kwake. Akaniambia kaa chini, nikakaa mimi kwanza kuona TV, and akaanza kuniambia, Deborah, mimi najua wewe ni msichana bright sana na najua unataka kwenda shule mzuri. I have a pastor who's my friend ako side za Eldoret, because that time tulikuwa Western. Alikuwa ananiambia, I have a friend mwenye ako Eldoret na nitaongea na yeye, atakusaidia sana. So akaanza ni kama anaanza kunishika. Nilikuwa okay, I prayed in my heart, nikamwambia Mungu anisaidie sana. I said no, I told him no. And ile moment yenye alikuwa anakuja kunivuruta kunipeleka bedroom,
I don't know what happened, but nikifikiria vizuri sana ni kama ni kama kitu ilitokea, ama ni mtu alikuja and he stopped na nikaenda. But hiyo pastor pia hakuacha. Nilikuwa ule mtu I can only tell God what I'm going through. So my mom came. Alikuja akaniambia unaenda shule. Nilikuwa nataka kwenda St. Mary's. Mimi hata sijui St. Mary's iko wapi mpaka wa leo. My mom told me, utaenda. Nikamwambia mom, ninaenda. Nilikuwa nataka boarding school. Utaenda. So my mom alinileta Nairobi. Mimi nikabeba nguo zangu na ile paper bag ya yellow ile ya kitambo. Nikaeka nguo kidogo ndani. Tukakuja Nairobi. My mom lied to me. Actually, she lied to me. And at that time, I was very excited naenda shule ya boarding. Mamangu akaniambia unaenda boarding, so sikubeba nguo zangu zote. Nikabeba kidogo kwa paper bag ya yellow na tukakuja Nairobi. Mamangu akanileta kwa my aunt. So mimi nilikuwa nakaa ningoje ninaenda St. Mary's. So kukuja kwa my aunt ilikuwa rahisi sana kwa sababu nilikuwa nimeshazoea. Mamangu alikuwa ameshaenda kitambo, nilikuwa nimeshazoea kuishi bila mom. So nikakuja kwa aunti yangu. My aunt alinishughulikia, nikaingia shule inaitwa Our Lady of Mercy Girls Shauri Moyo. So nikiwa high school, life ya high school ilikuwa ngumu sana. My high school life was so hard na nilikuwa nafukuzwa school fees sana. Nilifukuzwa school fees sana. So nilimaliza shule na shida mingi, but nilimaliza shule. Sikujua nitasoma, but Mungu alinisaidia nikamaliza shule. Kufanya pepe ya mwisho, my uncle who is now late alinikujia shule. Akaniambia tunaenda nyumbani. Walikuwa wameniambia the previous day utaenda. Mimi nilikuwa nimwambia like 1 week to nimalize exam. Nikimaliza exam mimi naenda home, naenda kuona mom. Na my sis alikuwa mgonjwa, nikamwambia mimi naenda kumuona. So my uncle alinikujia nikimaliza exam, nakumbuka ilikuwa saa 8, tumemaliza pepe ya mwisho geography. We had to go. My uncle akaniambia tunaenda nyumbani. Nikapata cousins wangu wameningojea hapo. They had the personal car. Na I had a sister also in Nairobi, a big sister. Kila mtu kwa gari. Mimi nilikuwa excited like mimi naenda nyumbani, nimemaliza shule. Sikujiuliza kwa nini tumekaa wote kwa gari tunaenda nyumbani. My aunt, my uncle and my cousin na my elder cousin. Tulikuwa tunaenda ushago na my sister. So mimi ile excitement ya kumaliza shule, mimi nilikuwa najua naenda nyumbani, nimemaliza shule na yeye sister mwenye alikuwa mgonjwa naenda kumuona. So kwa tukifika hapo Mayo, kaambia unajua tunaenda nyumbani kufanya nini? Kaambia I don't know. They told me your sister amekufa. Our third born alikuwa anaitwa Doreen ni sistangu mwenye she really loved what I was doing. So wakati nisikia my sister amepass, na kumbe walinificha na nilikuwa like 2 weeks to nimalize mtihani ndio my sister alipass. So kumaliza exam ndio twende tumzike. Tukafika huko usiku sana. The following day my sister akakuwa laid to rest. Ushago kuangalia mamangu venye hiyo kifo ya sister yangu ilimweka chini, and that was my first time to see a woman losing a child. It was not easy on my mom. Mamangu alikuwa chini sana, she was so down, and looking at that environment nikaona kukaa home itakuwa ngumu. So nikaambia mama, wacha mimi niende Nairobi. Nilikuwa narudi kukaa kwa beshte yangu, kwa rafiki zangu. Nikatoka hapo nikaenda kwa sister yangu. My sis was in Limuru. Nikaenda nikakaa na yeye. So my sis wakanitafutia kazi ya house girl. Hivyo ndo nilianza kufanya kazi ya kukuwa house girl. In the process, I met this guy. Na nilikutana na huyu mtu kwa kanisa. Nilikuwa naenda kanisa moja na mamangu. And my mom alikuwa akienda church
anani-introduce kwa pastors. She's that woman mwenye ana access pastors, anamwambia mtoto wangu amesoma, alipata grade mzuri. So my mom alikuwa anatamani kuniona university. Mamangu alikuwa anatamani kuniona nikiwa nimeenda college. She's that one thing she really wanted. But kitu ilikuwa inani hold back ni my certificates. Singechukua shuleni, ilikuwa na fee balance. Na kitu ingine ilini hold back pia ni kwamba sikuwa na mtu wa kunisaidia kunilipia fees. And hiyo time hata sijui kama nilikuwa na hiyo knowledge ya help ama nini, na hata kama ningekuwa nayo sikuwa na my certificates at that time. So kwenda kanisa, I remember we went to church. Mamangu alikuwa anani-introduce kwa mapastors. Hiyo time tukienda kanisa, mamangu alini-introduce kwa pastor wake. Kamwambia ni msichana yangu, anaimba, she's a musician na amesoma, alipata grade mzuri, lakini sasa certificates zake bado zimefungiwa shule na ningependa pia endelee kusoma. So mimi, because I love ministering in church, nikiingia kwa kanisa nilikuwa napenda kuworship, kwenda kuingia kwa worship team. So nikaingia kwa hiyo church, nikaingia kwa worship team. So this one Sunday there is a guest pastor alikuja kwa kanisa. And guest pastor akikuja kwa kanisa, it's a normal in every church, atakaribishwa vizuri, and that's what happened in that church nilikuwa naenda. Akakaribishwa vizuri, akapreach vizuri. So wakati anaendelea kupreach, anaelekea kumaliza, pastor wakauliza ni nani anaweza ongea kwa kanisa, nani anaweza sema kitu yoyote, kind of testimony ama nini. Sa nili feel like I need to talk because nimeona new face, I need to talk. Nikasimama, nikaanza kuongelea my personal life, nikaongelelea situation yangu ya certificates zangu bado ziko shule, nikaongelelea mimi kupata grade mzuri ya kunipeleka university but bado sija manage kwenda university. Nikaongelelea pia pesa yangu kupotea, pesa yenye nilifanya kazi ya nyumba ikapotea. I talked about my personal life at that time. And wakati huyo pastor alimaliza kupreach, akasema nikielekea kumaliza, huyu msichana mwenye ameongea Deborah na mama fulani, there is also a woman mwenye aliongea pia mnione. So mimi wakati kanisa ilisha nilienda na mamangu, tukaenda kumuona. The pastor wakati tulifika hapo kwenda kumuona, they have their offices, so mimi nikaenda kumuona na mamangu. Akaambia mamangu, usijali, msichana wako atapata kazi, niko na best yangu wako side za Kasarani, atampatia kazi. Kuna best yangu wako na studio mahali, atamsaidia kurecord music. So atuachie namba. And my mom was so happy. Lakini kitu furahisha mothers kuona watoto wao wanafanikiwa. And my mom was so happy kuona ni kama ninaenda kupata msaada. Mimi nikawapatia namba yangu na tukaenda home. That week, that pastor called me. Alinipigia simu. Akaniambia, niko Landimawe, nataka ukuje. I want you to come. I told my mom, nikaambia mamangu, huyo pastor amenipigia simu, ameniambia niende. Kuna kazi fulani anataka kuniconnect nayo. Because that's what the pastor told me. Wakati nilimwambia mamangu akanipea fare. And being a church girl, nilivaa dress mrefu sana inafagia chini, nika dress vizuri, nikapewa fare, nikaenda Landimawe. Wakati nilifika kwa nyumba ya huyu pastor alikuwa, nilimpata yeye na nikapata mzee mmoja, and that was my ex-husband now, na nikapata na kazini yao, kijana mmoja uvichi nikuja kujua ni kazini yao later. So nikafika, walikuwa wamekaa hapo, wamefurahi, walikuwa wamepika samaki, nikapatiwa samaki, nikakula, na tukaanza kuongea. That pastor hakuongelea story ya kazi tena. Alianza kuongea, Moraa, unajua huyu mwenye ako hapa, huyu ni kazini yangu, bibi yake
Bibi yake alikuja akakuwa kisirani, wakaachana, lakini ni mtu mzuri. I want you to get married to him, atakusaidia. Nikiangalia mzee, that person was old enough to be my dad. Later nilikuja kujua miaka sasa ya my ex-husband, alikuwa 43 years and I was 19 years. Mimi kwa sababu nilitaka kusaidiwa, nilikuwa nimeogopa sana, but hiyo pastor alitaka sana nioleke kwa hiyo kazini yake. Nikarudi nyumbani that time and I told my mom. Nikamwambia nimeenda huko, nimekutana na huyo pastor, lakini ako na kazini yake. Ameniambia nioleke kwa kazini yake, alafu atanirudisha shule, atanilipia college na atanisaidia kutoa wimbo, kurekod wimbo zangu. My mom akaniambia kwa sababu unaona shida ambayo tuko nayo nyumbani and your sister is here. My elder sister actually alikuwa ametoka kwa marriage yake, alikuwa nyumbani, and maybe utakuja kutusaidia. So because this guy, he told me to get married to him because he would support me. He would take me back to college. Atanitolea hizo documents zangu shule, atanipea pesa za kutoa documents zangu shule, na atanisaidia kurecord my music. That's what the guy promised. And nikiambia mamangu hivyo, mamangu aliona ni kama msaada imekuja. Personally ilikuwa ngumu, kwangu ikukuwa rahisi, but juu nilijua nitasaidika. Mimi ni mtu mwenye nilipenda kusoma sana, nilijua nitasaidika. Nikakubali. Ikafika time ya kuenda, tukaenda, nikaenda kwake, nikaenda ushago kwao, of which ni Western. Nilijipeleka actually. Hakukuwa na hata ile they're coming to see my mom or anything. Nilienda tu, I was young. I was very young. The only thing I needed at that time, kusaidiwa, nirudi shule. So, mtu ukiwa desperate na maisha, you can do anything. So, mimi nilipata nimeenda. Hakukuwa na ceremony yote, nikafika huko. Kufika huko kwa my husband, kumbe the wife mwenye alikuwa nayo, which mimi sijui kama alikuwa the first wife. You know, I was young. I was 19. That guy was 43. So I never knew if he had married before, how many women, because mimi niliambiwa mmoja. Nilipata that guy, kitu yenye alikuwa nayo kwa nyumba yake, ni kitanda tu na mattress. He had nothing. My husband was a truck driver. Na nikienda kwake hakukuwa na kazi ya kudrive, baada hakukuwa amepata kazi. I think kazi yake ilikuwa seasonal. Ilikuwa time yenye kuna konayo na kuna time hakukuwa nayo. Hapo ndo nilianza maisha kidogo, hatukukaa sana, akaitwa kazi Sudan. Before aende kazi, tulitoka hapo penye kazi yake anaishi, tukaenda ushago kwao. Ilikuwa place karibu, ilikuwa place ya tuseme place karibu sana. Akanipeleka kwao. Wakati tulifika kwao, watu huko kwao walikuwa surprised. You know, my husband was a very big man. Alikuwa mtu mrefu, ako na mwili, and I was so young. Nilikuwa mtu sina mwili, kwa mdogo sana, and I was so surprised kwani ameoa mtoto. Aliniintroduce kwa watu wao, but walishangaa sana. Kila mtu alishangaa. And unaweza jua watu wakishangaa because wezi kuambia, unapata tu, unaona tu watu kando kando wanaongea. Wakati tulikaa kwao, hapo ndo nilirealize the mistake nimemake kwa maisha yangu. Na singeweza kurectify because after 2 weeks, 3 weeks, I realized I'm pregnant. It was the hardest time of my life because nilikuwa nataka kutoka. But kurealize niko pregnant, singeweza kutoka.
My husband akatoka, akaenda kazi, alitiwa kazi, akaenda. Nikaachwa ushago kwao. Nikakaa kwao kidogo, pregnancy ikakuwa na shida sana. Maybe kuna ile chakula unataka kukula, zingine ukuli. Kwanza yangu ilinisumbua sana na kukula. Jusi, I was not eating kabisa. Na umeintroduce hiyo kwa environment mpya. Ushago, no one cares. No one cares. The mother was around, but I really face rejection. They never considered walikuwa tu. So nikajipata kwa environment hostile. Na huko unajua umeenda kwa group of people wenye hamjaishi pamoja kabisa. It's a certain tribe. Wewe mimi ni Mkisii, nimeenda huko. Unapata ni tribe ingine. So wao hata wakiongea huwezi waelewa. Na wewe wakati unaji-express, even they'll not understand you well. So nikarudi kwa ile maisha ya kunyamaza. This cousin of him, of which ndio ule pastor, akakuja akanitoa huko kwao, akanipeleka sasa penye anakaa. It's a center, it's actually at a small town in that Ushago. Hapo ndo nikaanza kukaa. Actually, my husband was that one person mwenye mnaweza onana mara moja kwa miezi 3. Alikuwa anaenda hiyo kazi yake ya truck driving, anaenda Mombasa, akitoka Mombasa anaenda Uganda. So time yenye anapita akienda Uganda ndio maybe atasimama hapo penye tunakaa juu, tulikuwa kwa highway, atasimama alale usiku, hata kukuwa nakaa 2 days 3 days. Like, I carried my pregnancy in a lot of difficulties without anyone. Nilimemba nikiwa mimi peke yangu kwa nyumba. Hata maji nilikuwa najituma, kila kitu najifanyia. This husband of mine nikafika mali hapo tu katikati bado nilikuwa mjamzito, wakakuja akanipeleka. Kuna apartment yenye father-in-law wake, mjomba wake alikuwa na father-in-law wangu, mjomba wake alikuwa anajenga. Akaenda akanieka hapo na tukakuwa tunaishi na cousin yake tena mwingine. So actually aliniachanga na watu wa kwao. Mimi sikuishi na yeye. Aliniacha na watu wa kwao. And these people were very hostile, very hostile. The only thing that carried me that time ni my faith in God. So wakati nilipata mimba singeweza kurudi nyumbani. Lazima nibebe mimba yenyewe, nabeba mwenyewe, no one is there. Ile support tunaona mtu hata anakusaidia. The husband hata simu hakukuwa rahisi hata simu apige. Alafu mind you, mimi I'm young, I'm 19, this guy is 43. Ni mkubwa, yeye ameshaona kila kitu kwa maisha. So anytime utapiga simu complain ama uambie kitu yoyote, hakukuwa anataka kuelewa. Nikajifungua mtoto vizuri. I remember nilipata labor pain nikiwa kwa church. I was still ministering in church. Nikapata labor pain. It was on 23rd December. Before nipate labor pain, the wife to the cousin aliniambia siku yenye utaumwa. Siku yenye utaumwa utajua mwenye atakupeleka hospitali, na venye bwanako akwangi karibu, we will not do that. So wakati nilianza kupata labor pain, nika feel like hii ni nini. Nikaendelea kuworship, nikaanza kulemewa, nikaachana, nikatoka, nikaenda kufika kwa nyumba. I got my husband, alikuwa amekuja. It was on 23rd. Nilimpata amekuja ako kwa nyumba, and I really thank God. Nilishukuru Mungu kwa sababu watu walikuwa wameniambia nikianza kuumwa nijipange, but God alileta mtu before nianze kujipanga. So that day nika prepare, because nilijifunza kuwa mwanamke juu kishaoleka you have to take care of your husband. Venye the guy alikam, nilimpata kwa nyumba, nikaanza kuprepare supper. Hapo ndo nikalemewa kabisa na wakanirush hospitali. Nilikuwa into labor pain for 3 days, 23, 24, nikapata my son 25th. Nakumbuka nikipata mtoto wangu 25th, my husband was not around. Alikuwa amekuja.
alikuwa ametoka kazi, wamepatiwa hiyo holiday ya December, but nikijifungua alitoka the previous day. Wakati alikuja kuniona akurudi tena, he never came back. So mimi kwenda kupata mtoto, hiyo time ninaenda kupata mtoto, my husband that night, the whole night ndio niamke kupata mtoto, my husband was not around, akukuwa hapo, yalikuwa shughuli zake. I called the wife to this pastor, nikamuuliza, where is Joram, ako wapi? Kaniambia walienda kuleo. That thing ilini break sana. Ilini break kwa sababu mi huku nje naonanga wanaume wanalewa mabibi zao wakati wako ujauzito, into labor, but my husband hakukuwa hapo, nilikuwa peke yangu. And that girl really took care of me, the wife to the pastor. Akanilea. I had a prolonged labor pain. Nikaenda kujifungua asubuhi, ilikuwa ngumu juu nilikuwa nimeambiwa because it's my first child naweza fanyiwa CS, but nikaambia God, sijui CS ni nini na siwezi taka kufanyiwa CS. 25th asubuhi God alinisaidia nikapata mtoto. Wakati nilipata my son, my husband akakuja, tukabeba mtoto, tukarudi nyumbani. And sister yangu alikuwa amekuja kunisaidia, mwenye ananifuata alikuwa amekuja kunisaidia. Tukakaa, my husband nakumbuka alikaa that 25th, wakati nilitoka 26th, 27, akasema ameitwa kazi, akaenda. Sasa ameniacha nimeshajifungua, niko na mtoto ni mdogo, ameenda. In terms of kunisort na kila kitu, yeye alikuwa akiwa na pesa, akiwa na kazi, alikuwa ananipatia. I cannot lie. Wakati alikuwa na kazi, he made sure that niko nayo, ananipatia kama ni chakula iko kwa nyumba, kila kitu. The only thing that he never gave me, and he never gave me the attention. That is one. He was not there in my life. He was not there. Nilikuwa like a picture wife. Yani ijulikane ako na bibi mahali, but huyo bibi yeye hayuko. Because meeting someone like in 3 months unakutana, unaenda kuona bibi yako once, na hata sie tunakaa siku 2-3, maybe that one day no umeenda, na hata wakati umekuja you don't have time with her. Wezi kana yeye akuweka na mimi aniulize unakaaje, mnaishi aje, na hata anytime nilikuwa naenda kucomplain kuhusu na yenye nafanyiwa, he never raised his voice kuuliza mbona mnamfanyia kitu kama hiyo. Kwangu niliona my husband aliniona kama mtoto sana. And the truth ni kwamba nilikuwa mtoto. I was young, I was 19, that time nilikuwa nimeturn 20 wakati nilipata mtoto, na my husband alikuwa alishinda na 23 years, so you can imagine the gap. So maybe alikuwa anaona hakuna kitu naweza kaa chini niongee na mtoto. Like she's just a kid, even his friends na kila mtu alikuwa anamwambia ameoa mtoto, so hakukuwa anaweza kukaa na mimi. So wakati my husband alitoa akaenda, nilibaki na sister yangu. I remember 31st usiku. It was like 7 days, 1 week after ku give birth. I called my husband. Nilikuwa nampigia usiku, ilikuwa kitu saa 4. You know, sijui ni akili ya utoto or what happened to me. Nilikuwa na feel like I need to wish him a happy new year. I need to tell him something sweet because he's my husband. Nimwambie nashukuru kwa maisha yake, maybe mwaka inaenda kuisha na mwishia mazuri tukicross mwaka. I called that phone. I called. Nikatuma message. Kutuma message, sasa nikamwandikia message ya I wish you a good new year, nimeshukuru miaka yenye tumekaa na wewe. Personally ilifika point nikatamani, unajua ukikuwa kwa setup ya marriage, those that are married watanielewa. Inafika tu time unataka kila kitu ni work vizuri. So nilikuwa namtumia message, nilikuwa natumia nani message surely, that guy. That night,
He was with a woman. So mimi nikipiga simu hakuwa anashika. Alikuwa actually, I think alikuwa amelala, na mwenye alikuwa anaoperate simu yake ni that woman. So the woman, nikatuma message, the woman ana reply. Na venye ana reply, nikashindwa, okay, my husband was not a learned person. So venye tunaongea, mimi ningejua si yeye ana type. Ningejua si anaongea hivyo. Nikashindwa, huyu ni nani? Because alinijibu venye siku expect. Nikamuuliza, who are you? Akaniambia, akajibu like yeye ndio the one. Nikapiga tena. Hakuna mwenye alishika. Ilifika saa 6 ya usiku, saa 7 wakati napiga, the woman alishika akaniambia, stop disturbing us. Wacha kutusumbua. I'm with your husband here na amelala. Hapo ndo niliona ni kama dunia inazunguka. Niliona ni kama maisha yangu imesha kabisa. And nilikuwa na mtoto mdogo sana. I had a very young kid, mtoto mdogo sana, na sasa nikashindwa, why is he doing that? Ameniacha hapa nikiwa ndo nimeacha kujifungua, hajakaa na mimi. Ameenda kuanza kukua na wanawake huko nje. So nikaachana na hiyo story. Hakukaa sana. My husband akarudi. Wakati alirudi ni kama kazi ilikuwa imeisha, kwa sababu hiyo kazi yake kukuwa kazi permanent. So kumuuliza, my husband alikataa na mimi nikataka kutoka kwa hiyo marriage actually. Nikamwambia mimi nataka kwenda kwetu. Akaniambia ni sawa. Nilikuwa na pesa, alikuwa ananipatia ile pesa ya upkeep nilikuwa nayo. So nikamwambia mimi nataka kwenda, akaniambia ni sawa. Nikapanga mango zangu, nikabeba mtoto, alikuwa amelala hapo kwa kitanda, akaniambia ni sawa. Hakusema eti maybe usiende ama tuongee ama nini. Alisema wewe enda. Sikumbuki mtoto alikuwa miezi ngapi, but hakuwa amefikisha miezi 2. Alikuwa like 1 and some weeks. Alikuwa mwezi 1 na wiki kadhaa. So nikabeba mtoto, nikaenda. That time my mama alikuwa ameenda side za Sirare kulima. Barabara ilikuwa refu. Niko na mtoto hapo, nimebeba manguo zangu. And unajua mimi sikuwa najua hata kulea mtoto mdogo. Na after ku give birth nilikuwa nimeingia kwa depression. So even looking at that child, akili yangu iko kwa mtoto wangu hiyo moment. So mimi nimebeba mtoto paka kwa madhe. Kufika kwa mama yangu, mom alikuwa anapitia maisha ngumu. Alikuwa anafanya vibarua ndio survive, na alikuwa na watoto wa sister zangu wengine hapo. So kuenda kwa mom, kuna situation ya mama anaishi, niliisha. Na juu nilikuwa niliona ni kama nimesha waste life yangu. Nimeenda nimeoleka, nimepata mtoto, na unajua ukishazaa ukirudi home we ni kama hakuna mtu wa kusaidia, hakuna mtu wa kukusaidia. Ndio situation yenye nilipata mamangu nayo ndani. Ikakuwa ngumu. So kukaa kwa mamangu hata sikumaliza siku 3. Maisha ilikuwa ngumu. Mamangu, unajua sasa at that time hata nikipata kibarua nifanye na mtoto mdogo ilikuwa ngumu. Mtoto alikuwa mdogo sana. So my mom kupigia that guy kumuuliza what happened, mbona nimeenda, kanamwambia ni kichwa ngumu hiyo, acha aende. Sasa my mom akashindwa, mbona msiongee. Huyo mwanaume alikuwa na kiburi. Hakuwa anataka kusikia kitu eti kuongea manini. Mtu kama unataka enda, wewe enda. It was like nilijioa. Mimi hata sijui make decision gani kwenda kwa mtu. So wakati niliona maisha imekuwa ngumu kwa mom, sikukaa sana. I called him. I had to call him. Nilimpigia. Nikamwambia, ni mimi nimekukosea, naomba unisamehe. Ndio nirudi nilee mtoto. Juu kwetu siwezi lea mtoto, mama anapitia shida. Na singeweza kupeleka mamangu mzigo tukae huko. So I had to go back.
That was the hardest part of my life. That guy aliniambia kama unataka kurudi we rudi. Hakuna kutumiwa fare. The guy alijua kuna place naweza enda sasa. Kaniambia sasa ulikuwa unajifanya unaenda wapi? Kuna penye unaweza enda. Nikarudi kaendelea na maisha. Wakati mtoto wangu alifika mwezi wa 9, I remember ilifika point nikamkumbusha venye alikuwa ameniambia atanisaidia kunilipia school fees, atanisaidia kurecord music na atanisaidia kunitolea hizo document shule. That guy, wakati nilimkumbusha hivyo, huyo mwanaume aliniambia 2 words. Haizi somesha mwanamke, asomeshe mwanaume mwingine mwanamke, na hizi nisaidia kupeleka nyimbo zangu studio because waimbaji wote ni prostitutes. So sikuwa na kitu ya kufanya kwa maisha yangu tena. Niliona ni kama life imefika mwisho, singeweza kukaa, nikaenda kutafuta kazi. And ikafika time nilienda huko, weather ilikuwa mbaya sana, kulikuwa kunanyesha. So ilikuwa ninachukua mtoto nampeleka kwa shed penye wanapimia chai, mimi naenda kuchuna chai. Kuangalia maisha mtoto wangu ni baridi ya Limuru. Mtoto maisha, niliona mtu ntatesa mtoto wangu. Nilikuwa nampigia simu. Yani nile tu unajipendekeza, unapigia kumsalimia, utatutumia kwa kitu. Hakuna siku alinitumia pesa nikiwa kwetu, alikuwa anakataa. So tena nikamwambia I called him nikamwambia ninakuja. Akaniambia, he told me it's okay, you just we kuja. Nikarudi kwangu. So kurudi kwangu, hapo ndo nilianza kuangalia maisha yangu, nikajiuliza, Deborah, ulikuwa unataka nini kwa maisha yako? Ni wapi ulikuwa unataka kufika? Ni nini ulikuwa unataka kuachieve? Nikaona siwezi endelea kukaa huku because sitawaisaidika. Mimi nataka kuimba. I'm a gospel artist. Mimi nataka kuimba. Na mtu hawezi niruhusu niimbe, hawezi niruhusu kwenda studio juu hata ilifika time ile tunaenda kesha ilikuwa inafika time anakataa. Ikifika place eti mnaambiwa kwa church mnaenda place mbali, events alikuwa hataki. So nikaona hiyo marriage, hata kama ni marriage na watu wanavumilia kwa marriage, hiyo sitaweza kukaa juu. Nilikuwa ni kama naishi maisha ya mtu mwingine, sikuwa naishi maisha yangu. Ikafika place nikajiambia after kurudi mtoto wangu akiwa 9 months kurudi kwake, nikajiambia like nenda kuleo mtoto akianza kutembea nitatoka. So nikakaa na mtoto wangu, nikalea mtoto wangu, maisha ni ile, the person is not available, hakuna tema anapatikana kwa maisha yangu. Wakati mtoto wangu alifika 1 year 6 months, that was the time nilitoka kwa mwanaume. And nakumbuka hata kitu ilinimotivate kutoka kabisa. There was a time mtu alinipiga sana. Na alinipiga kwa sababu nilimuuliza kwa nini alinipromise atanirudisha shule, atanilipia college ama university na atanisponsor, atalipia wimbo zangu studio, kwa nini amekataa? Kumuuliza hivyo, that guy alinipiga. It was a night yenye nilipigwa sana. Na from hiyo time kupigwa nikajiambia I need to go. Hata kama sijui penye nenda, hivyo ndio nitatoka, hivyo ndio nitaenda, na hivyo ndio nitaanza kusurvive na mtoto wangu. Wakati mtoto wangu alifika 1 year 6 months, nilipata courage, nikatoka na nikatoka for good. Nikaenda kutafuta kazi. Nilikuwa heartbroken sana na maisha. It was the hardest moment of my life. I had to pick the pieces penye nilianzia. I had to think again kuhusu vitu ambavyo nilitaka kwa maisha yangu when I was growing. Sikutaka kuolewa. Nilijipata nimeolewa. Ndio kuolewa sikuwa najua hata marriage ni nini, hata unaweza kaje na mtu mwanaume, sikuwa najua. I had to learn in that marriage. After kuoleka niliface a lot of rejection.
huku nje, umesoma na watu, wanajua wewe ulikuwa bright sana. Wanajua ulikuwa bright sana. They expect you. Unajua society na ku-expect like, hey, huyu alikuanga chopa. Huyu tunafaa tumpate na drive. Ako kwa ofisi fulani anafanya kazi. Ako kwa university poa. But unapata mimi ndo nakaa ni kama sikuenda shule. It really broke my heart. Nikapelekea mamangu mtoto. Nikaitwa ni kazi fulani hapa Limuru ya daycare. My first job was the toughest job. And let me say this, I'm never afraid to say this. There is a living God in heaven. There is a God who changes situation. There is a God who hears our cry. Alikuwa anani protect. Time tu nilipata from 2019 until to today. I'm still working. Sitasema ni kazi rahisi, lakini we need to appreciate God na kitu chochote ambacho anatupatia. So personally I thank God so much. Mungu amekuwa akinisaidia, amekuwa akini protect, amekuwa akinilinda mpaka place yenye nimefika. Let me say, nilipata mtoto wakati sikuwa natarajia nitapata mtoto. And kitu yenye huwa inaniuma mpaka wa leo. It really pains me, but I pray to God like one day at a time. One day at a time. Mimi sikuwa idhania kwa maisha yangu naweza kuja kulea mtoto bila baba. Nililelewa maisha bila dad, my biological father. Nikafika point we were introduced to a stepdad. Na life ya stepdad ikakuwa ngumu, nikafika time tena akaenda. So ilifika time kwa maisha yangu, life ilikuwa inakuwa ngumu mpaka natamani niende niambie mom, so nionyesha tu kaburi ya ule mzee, that my dad, because I was told my biological dad died in 2008. And I really wished ningemeet. It's hard to grow without a father. It's so hard to raise a child without a father. And keeping in mind, baba yake ako tu, si eti amekufa, ako na anatembea na anaishi vizuri. And I remember nilikuwa nina push my ex-husband sana. Ako kwa maisha ya mtoto wake. Cause ilifika point nikasema hata kama ni kunisaidia huyu akawa kunisaidia, ni kama hawezi nisaidia kabisa. So mimi wacha nijaribu tu venye anaweza kuwa kwa maisha ya mtoto wake. Hata kama ni kumpigia tu simu they talk. Ajue huyu ni babangu, because I have a very bright child. Wakati nilitoka nikaanza kupata kazi, I had to support my family, and I helped to educate our last born sister. Alimaliza form 4 last year. I'm willing to go back to school. I'm willing to join an institution. Na believe kwamba I have something to add to this society. Niko na life bado kumbele, na bado I feel like I need to motivate people. There is that thing that I have to do, and I know inside me I can be someone in future. So I'm willing to go back to college or a university, and I pray so hard that Mungu present chances niweze kurudi shule. I'll become that one person mwenye society inaweza penda kuona. And I'm not giving up on myself. I'll not start today. I'll not do that tomorrow. I'll be happy sana kujipata kwa institution tena nikisomea kitu ambacho napenda. And also, me having a child, it doesn't hinder me from becoming who I want to be. God brought my son to my life. Wakati wangu naweza ona ni mbaya, lakini wakati wa Mungu haujai kuwa mbaya. I believe that God brought my son to my life at the right time, and hata kama niko na yeye kwa maisha yangu, nikipata hiyo opportunity ya kurudi shule, nitarudi. And I'll take care of my son. I will educate him, Mungu akinipea nafasi, na I'll want to leave a legacy in this world. Naweza penda
ukijana siku moja akikuja one clip ajue kwamba yeye ni special sana, ni mtoto wa maana kwa maisha yangu. Na alikuja time yenye sikuwa nimejua nitakuwa mama, but my son has really taught me how to be a strong woman. One word for the father of my son: I really wish you well. Sina lolote kwa roho yangu naweza sema na kutakia mabaya. One thing naweza sema ni kwamba God allowed. There are things in life that God allows. And God allowed me to become a mother. Because mimi najijua poa sana. Nilipitia life ngumu nikilelewa, na ilifika point nikaanza kujiambia like, hey, motherhood ni ngumu. But God wanted me to be a mother. And that's why you were brought to my life. So for me, I just wish you well. May God continue keeping you for my son, because you are still the father of my son. Hata umprovidie, usimprovidie, ukue kwa maisha yake usikue, still you are the biological father to my son. I pray that may God keep you for my son, because I believe one day mutakutana tu. Unaweza kosa kukutana na mimi, lakini utakutana na mtoto wako.